Hello all, welcome back to our Back to Basics NCERT series. So in this video, we are going to dive into a very important topic, that is solar radiation, heat balance and temperature. So it is from chapter 9 of class 11 Fundamentals of Physical Geography. So in the video, we look into heat budget, factors controlling temperature, distribution of temperature and inversion of temperature. Part 1, we have explored how a planet gets heated, how it maintains its temperature, and why different places experience different climates. Part 2, we look into some advanced concepts. So let's begin. The first concept is heat budget. So before we dive into heat budget, I would like to share some basic concepts. ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்ட் 1ல கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆஸ் வி நோ சன் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் தி அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எனர்ஜி ஃபார் தி எர்த். ஸோ இந்த எனர்ஜி தட் இஸ் த எனர்ஜி வி ரிசீவ் ஃப்ரம் த சன் இஸ் கால்ட் இன்சலேஷன் ஆர் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் அப்படின்ட்டு பார்த்துருப்போம். பட் இந்த சோலார் எனர்ஜி அப்படின்றது வந்து எல்லாமே அப்சார்ப் ஆகுதா அப்படின்ட்டு கேட்டால் கிடையாது. ஸோ சம் ஆஃப் இட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் அண்ட் ஸ்கேட்டர்ட் பேக் இன்டு ஸ்பேஸ். லெட்ஸ் பிரேக் டவுன் how the Earth's heat budget actually works. இப்போ let's imagine Earth as a big energy accountant. So it carefully keeps tracking of what it receives and what it gives away. For example, sun நமக்கு 100 units of solar energy send பண்றாங்க அப்படின்ட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். So we call this as insolation. So இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்ட் 1ல வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 100 units of solar energyயுமே Earth warm பண்ணுதா அப்படின்ட்டு கேட்டா கிடையாது. So let's follow the journey of these 100 units now. Firstly, 35 units are immediately lost. That is, they bounce right back to space அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம ஆல்பிடோ எஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். தட் இஸ் தி ரிஃப்ளெக்டிவிட்டி ஆஃப் தி எர்த். ஸோ இந்த 35 யூனிட்ஸ் எப்படி போகுது அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா, கிளவுட்ஸ் அப்படின்றது வந்து they reflect around 27 units. And Earth's ஓட சர்ஃபேஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா they send back about 2 units. And 6 units are scattered by dust and gas particles அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ 100 யூனிட்ஸில் 35 யூனிட்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா we are left with 65 units. So that actually stays within the Earth's atmospheric system அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். இந்த 65 யூனிட்ஸில் அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா அட்மாஸ்பியர் அப்படின்றது இட் அப்சார்ப்ஸ் 14 யூனிட்ஸ் டைரக்ட்லி, தட் இஸ் மெயின்லி த்ரூ கேஸஸ் லைக் ஓசோன், கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர். ஸோ ரிமைனிங் 51 யூனிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த 51 யூனிட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா தே ஆர் அப்சார்ப்ட் பை தி எர்த் சர்ஃபேஸ். ஸோ அந்த 51 யூனிட்ஸ்லையுமே 34 யூனிட்ஸ் வந்து டைரெக்டாக அப்சார்ப் ஆகுது அண்ட் 17 யூனிட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் த்ரூ லைட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ பேசிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 51 யூனிட்ஸ் தான் வந்து இட் ஹீட்ஸ் தி எர்த் சர்ஃபேஸ், டிரைவ்ஸ் த விண்ட்ஸ் அண்ட் பார்ஸ் தி ஓஷன் கரண்ட்ஸ். ஸோ ஆல் தி வெதர் அண்ட் லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தீஸ் 51 யூனிட்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ட் எனர்ஜி அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். But remember, Earth doesn't hoard energy like a measure, so it gives it back. So in the 51 units, again surface வந்து re-radiate வந்து பண்ணோம். But this time as long wave terrestrial radiation அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். So that's the heat energy going out. So இன்னும் முடியல. Here's where it gets interesting. Out of those 51 units, 17 escape directly into space and 34 units are absorbed by the atmosphere அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போது அட்மாஸ்பியர் அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அ மிடில் மேன் அப்படின்ட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கலாம். It radiates heat in 2 directions. That is 48 units go out to space and about 17 units பார்த்தோம் அப்படின்னா they are sent back to the earth. So இதை வந்து counter radiation அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். So this counter radiation keeps the nights warmer. So without it our planet would be freezing after sunset அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். So finally if we add it all up, 35 units are reflected plus 65 units are radiated to space. That is 17 from Earth and 48 from the atmosphere. We get the original 100 units from the sun. So that's the Earth's heat budget, a perfectly balanced give and take system அப்படின்ட்டு சொல்லலாம்.
But here is the catch. So greenhouse gases நிறைய outgoing radiation trap பண்ணுச்சு அப்படின்னா this balance breaks அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். So this what leads to global warming and climate change. Hope you got a clarity. So இப்போ நம்ம temperature related concepts பார்க்கலாம். So temperature அப்படின்றது basically it is how hot or cold a place is. So it is the result of how solar energy interacts with the surface and atmosphere அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். But why does this temperature vary from place to place? So இதோட major factors என்ன அப்படின்றது we'll check it out. So the first factor controlling the temperature distribution is latitude. As we move closer to the equator, we feel it's hotter. So இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சன்னோட ஆங்கிள் அப்படின்றது it is very high here. So இதுவே as we move towards the poles, the sunlight அப்படின்றது வந்து it becomes slanted and spreads out. So it's cooler. Latitude affects the seasons. So June 22nd marks the summer solstice in the northern hemisphere. That is the longest day of the year when the sun is directly overhead at the Tropic of Cancer. That is 23.5 degree north latitude அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் வந்து it signals the start of summer in the north and winter in the southern hemisphere அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். And around December 22nd, winter solstice occurs in northern hemisphere. So exactly opposite occurs. The shortest day and longest night of the year அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். Sun அப்படின்றது it is directly overhead at the Tropic of Capricorn, that is 23.5 degrees south latitude. So this marks winter in the north and summer in the south. So the next concept is altitude. Generally, temperature decreases with height. So இது எதனால அப்படின்ட்டு தெரியுமா? It is because the atmosphere is heated from below, that is by the earth's surface அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். So that's why mountain peaks are always chiller than plains. Lapse rate and the concepts related to layers of the atmosphere are covered in part 1. So the next concept is distance from the sea. So I hope you are aware of specific heat concept. So specific heat அப்படின்றது என்னதுன்னா so it is the amount of heat needed to rise the temperature of a substance. So water அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா it has high specific heat அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் because it takes more heat to warm it up and more time to cool down. So that's why oceans and lakes stay relatively cool even on hot days அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். இதுவே land அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது it has low specific heat. So it heats up quickly during the day and cools quickly at night. So இந்த difference தான் it causes sea breeze and land breeze அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். So sea breeze அப்படின்றது it blows from the sea to the land during the day. இதுவே land breeze அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா it blows from the land to the sea at night. So இந்த ரெண்டு phenomenaவும் it happens because land cools faster than sea at night and heats faster during day. So the next concept is air mass. So air mass is a large body of air that has uniform temperature, humidity and pressure throughout அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். இது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரீஜனில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் லைக் land or oceans and it takes on the climate characteristics of that area. For example, warm, cold, moist or dry. Warm air masses bring higher temperatures whereas cold air masses brings a chill. It is like a natural air conditioning அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். Ocean currents are streams of water flowing in the ocean அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். So they move warm or colder water affecting the climate and weather. Here are a few examples. Warm ocean currents, that is like Gulf Streamலாம் பார்க்கும்போது they heat the coastal regions. இதுவே cold ocean currents பார்த்தோம் அப்படின்னா for example Labrador current, they bring down the temperatures. Next concept is distribution of temperature. So to visualize this, we use isotherms. So isotherms அப்படின்றது it is the line joining places with equal temperature. So normally in the lines பார்த்தோம் அப்படின்னா they run parallel to latitudes, but they bend due to land and sea differences and also due to ocean currents. Now let's consider the month of January. So in the period of time பார்த்தோம் அப்படின்னா it is winter solstice அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் in northern hemisphere. Winterல பார்த்தோம் அப்படின்னா
land cools faster than the ocean because it has a low specific heat. So the land அப்படின்றது it is cooler. இதுவே oceans அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா they stay warmer because water has high specific heat and loses heat slowly. So land cooler-ஆ இருக்கும், oceans warmer-ஆ இருக்கும். இந்த பீரியட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா isotherms bend towards the equator over the land. ஸோ இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா land is colder. ஸோ அதனால bend ஆகுது. இதுவே towards the poles பார்த்தோம் அப்படின்னா it raises towards the poles over the ocean because ocean அப்படின்றது வார்மரா இருக்கு. ஸோ எந்த ஒரு இடத்துல வார்மரா இருக்கும் அங்க ஐசோதர்ம்ஸ் ரைஸ் ஆகுறது பார்க்கலாம். இதுவே எந்த ஒரு இடம் கோல்டா இருக்கோ அங்க ஐசோதர்ம்ஸ் பெண்ட் ஆகுறது வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ ஜான்வரியில் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் பார்த்தோம் அப்படின்னா they experience summer. most of the southern hemisphere is covered by oceans. ஸோ இதனால it has high specific heat அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். and also oceans heat uniformly and slowly. ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா temperature changes அப்படின்றது கிராஜுவலாக இருக்கும். ஸோ as a result isotherms remain nearly parallel because இங்கே less variation தான் இருக்கும் between the land and sea temperatures compared to the northern hemisphere. And yes, I hope you remember these terms, which refers to the strong westerly winds in the southern hemisphere. So that is roaring 40s, furious 50s and screaming 60s. So இது ஏன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் மோஸ்ட்டாக ஓஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ஃபியூ லேண்ட் பேரியர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் யூனிஃபார்ம் டெம்பரேச்சர்ஸ் பார்க்க முடியும். ஸோ விச் லெட்ஸ் த wind blow strong and straight. ஸோ அதனால தான் isotherms are parallel in the south, that is the winds and oceans distribute heat evenly. I hope you're clear with the month of January. இதுவே நம்ம ஜூலைல பார்க்கும்போது it's exactly the opposite. So the land heats up more, shifting isotherms northwards. So try to connect the dots here. அடுத்த கான்செப்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் இன்வர்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். ஸோ நவ் லெட்ஸ் ஃப்ளிப் த யூஷுவல் ரூல். ஸோ நார்மலாக டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது இட் ஃபால்ஸ் as we go higher அப்படின்ட்டு பார்த்துருப்போம். பட் சம்டைம்ஸ் இட் டஸ் தி ஆப்போசிட், இட் இன்க்ரீசஸ் வித் ஹைட் டூ. ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் ஃபெனாமினா ஹேப்பன்ஸ் மோஸ்ட்லி ஆன் கிளியர் cold winter nights with still air. So grounds பார்த்தோம் அப்படின்னா it cools super fast, chilling the air just above it. Meanwhile, the air higher up stays relatively warm. ஸோ இதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா pollutants, fog and smog get trapped near the surface. ஸோ இங்கே vertical mixing இருக்காது and also there is no fresh air. And that's why cities often wake up under a blanket of haze in winter. Polar areasல பார்த்தோம் அப்படின்னா the temperature inversion can last for months, keeping the air stable and dry. So to wrap it up, the sun powers everything. So that is weather, climate, even life அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். இதுவே earth பார்த்தோம் அப்படின்னா they keep a perfect balance through its heat budget, and factors like latitude, altitude, ocean currents and air masses decide how that heat gets shared across the globe. Hope you enjoyed learning this way. Thank you for watching and keep exploring the world around you.